to be tamed, teacher of gods and human beings. To you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme amongst humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Dust free like you, the 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path, the sublime reality, to the dharma that pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha. To all 3 ever devout homage. To all worthy of respect, bowing with bodies as many as all realms, atoms in all aspects, with supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a visual aberration, a flame, a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the 4 faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by the waves of birth, aging, sickness, and death. Page 15, Heart Sutra. I prostrate to the Arya. Thus did I hear at one time, the Bhagavan was dwelling on Master Balcher's mountain in Rajagriha, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in the concentration on the categories of phenomena called profound perfection. Also at that time, the Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara. How should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara said this to the Venerable Sharadvati Putra. Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness, there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness. No eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. No visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomenon. There is no eye element, and so on, up to and including no mind element, and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path.
There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Shariputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the end point of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly, completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering, should be known as the truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared Tadyatha gate gate paragate parasamgate bodhi swaha. Shariputra, the Bodhisattva, Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan rose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you have indicated, even that the Tathagatas rejoice. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharadvati Putra, the Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, those surrounding in their entirety, along with the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. Page 25, Mandala. Sa shi puke chushe me tram rirab lichini de genpadi sange shingdu migde uvagi drokun lamdak shingla jupashu jetsun lama dampa kinam ki chuku kala kinse trizingne jitar sampe duche sinmala Shaki Churgi Charpa Papdu So Idam Guru Ratna Mandalakam Niryatayami. Over the page, Sange Chudham Sogi Sonamla Chanchu Bardu Dagni Kapsuchi Dagi Chunin Gepe Sonamge Drola Pinchiri Sange Druparsho Sange Chudham Sogi Sonam Chachu Vardu Dagni Kapsuchi Dagi Chunin Gepe Solamge Drola Pinchiri Sange Druparsho Sange Chudham Sogi Sonam Chachu Vardu Dagni Kapsuchi Dagi Chunin Gepe Solamge Drola Pinchiri Sange Drupa Sure. Oh yeah, that was a tiring Lam Rim, young Yaji, Logi Chung, Daji Chung, at the Kiosk, and Mores in that will only. That is what you should not see. Raniji went and do a chid. Lambrinya Mamma Marwa. Ne Tede, Kadinji Pamani, told you, SMJ Tangela. Pemba Bashi, to Yanchi to any. Chodinji, Nigi, Tijukuno, Shembenj Kuno, which Jeshosra. So correcting our intention again, the chance to reflect and meditate and study on the Lam Rim, not just for one's own well-being, but for the kind sentient beings who are kind to one, like the parents of this life. One will listen to it with the beneficial intention, solely for their purpose, solely for their benefit.
야, 다, 가오 검로. 네, 다, 드림, 람림 데 투기 총아디. 겨우상 뭐인, 진 가오 검로레스. Rejoicing again today here in the Lam Rim is fortunate. Rejoice in that regard. 야, 당연히 이번에 종중 신예된주기다. 신예된주네 시다 람림게 미과 종주저로. 어디래 종중무다. 네, 종주지 정거의 군신시오. 당보라 네, 튕중어월 시다죠. 튕잠 시다죠. 스타디 뒤중은도 참대로 와. 참대도 네. 튕마대 공간에 튕기 고라 컨데 지금 이미 튕와. 아니 튕샤서요 지금 튕잠스 컨데 지금 이미. 디체브레 당고 튕용 어들라 저와다 무시스 당고니 쪽도 대전숨 저와 무시 저와스데 다릭체로 무시데 공무스 냠네체 아니 쪽도 저와스데 튕용 어월라 지다 저와들라 대전숨 저와 무시 쪽이 지다 저와스 대전숨데 레스로. So now we've been looking at the Lam Rim in the context of root, relying on the spiritual friend, how to rely correctly on the spiritual friend. And now we come to the section on how to maintain that reliance, for which there are two divisions. If you're following the text, page 26 in the middle, so the actual way to maintain it and the reason why it needs to be maintained, in other words, how to sustain correct reliance on the Guru. And then we're looking at the actual way to maintain it, which is meditation session and what to do during the breaks. So you have the formal meditation session and then the break in between. So what does one do in each of those in terms of practice? And when it comes to the first of those, the meditation session proper or formally, there are three divisions again. What to do in terms of preparation, what to do in the actual main body of the meditation, and what to do at the end. So those three. Firstly, what to do in preparation. 다 저와들라 저외 추툭 스타디 먼저 뒤 냠레 카레 체위나 데트 뭐는 도고를 저외 추룩 세트와. Yeah. So first we have these 6 preparatory practices, and generally whatever Dharma we engage in should be there as a basis. 다 오늘 저외 추툭도 카레라나 아니 당고디 내가 시도 저 구수통기 된다 봤어. 니 초와요 메지 거바 제가 샹바스. 된대와라 르네데 르네 점도심지 규단 땡이 치샤스. 니 초싱세다 봤어. 아니 연락도 뭐 맨다데 제가 사장이 내도와 연락도 뭐 맨다데 제가 지와 모델라다 니 소와데와 맨가 규단 땡이 치샤스. 다된 데제 trudoade odita joe chudux digi shadireswa. So what are the 6 trainings or the 6 things to do in preparation prior to the main part of the meditation? Firstly, cleaning your dwelling and setting up representations of body, speech, and mind. Number 2, laying out offerings. 3, sitting posture and mental attitude. 4, visualization of merit fields. 5, accumulation of merit and purification of misdeeds. And 6, mandala, offering and beseeching and requesting for blessings, make 6.
어디에다 다 당부 안에 내가 지도 쳐서야지 당아디 규가 카네레스티 라마슬림 맞춰지 단당도 람림디 저 단도 풍도사디 쳐지 반대디 샤비 천주 람지 되면라 또 요러와 Mm-hmm. 안디나라 얘나 내가 지도 저 구수도 지된다 마세야디 아니 라마슬림베 추냐는 시단게 아니 쉐바레스 림베 남다 임베 송도 Yeah. 어디 유어디 송레로 So the first one of cleaning your dwelling and setting up representations of body, speech, and mind. This is a tradition that has come down through a teacher whose text, Lamp of the Path, is the source of the Lam Rim, the source of the graduated stages to enlightenment. And he obtained that from Sir Lingpa, as is stated in the biography. 다 내가 내가 지도체라 부수도 지된다 봐. 스타트 윤참 당보 대주비 지네. 아니 먼저 수수대세 참관한데 장마서야. 계자 아니 참관기 타고르도 장마서야로. 계지하고 제 장다하고 제 부다고 시. 아니 대 차장 장마하고 수사스는 아니 구송투세도 제가 뒤용하면서 구게 네 딜라 산제지 구이 그절라 산제지 군다 근데 루인슈야 아니 군다 된다면은 찾아 되면은 다디 파르쿠가 된대와 쿠바 된대 야디야 아니 송기 된데라 단당하란서 람레미나 디요레 아니 지게동 바된데 유나야 고요레 나네 아니 산주사 유소도서 다 람림도 아니 야고와 투게 된라 최대로 최대 된대지 야 최대면은 지구연한 디요 투된라와 지구주연한 디요 그래서 디제데 수수 나라에나 아니 산제지 구송도 친럽 주고요라 구송도 된다 바스 된대지 고고요라 First thing one does, first thing before you retreat is to clean the space, clean the room well, very well, make it excellent, and then set down the representations of body, speech, and mind. Firstly, the body. If we have an image of or a statue of Shakyamuni Buddha, that's good. If not, a satsa will be fine, or then a photo of Buddha. In terms of speech, we can put there the text of the Lam Rim or the Prajnaparamita 8000 or other such root texts representing speech. And for mind, we use a stupa. We don't have that. A bell is fine. So these are to represent and get the blessings of Buddha's holy body, speech, and mind. 안데네 구 digdandi ni tombe tomba ta tembe da tomba jumde tomba idela shawre ni yenila ni lama chi jermo chenda de lama de zo shache ni de tala ni pejade i dam de chi de drama da jambe ya da wa da zo shaya chi tu sta ko de lama i dam chi ne kan chu yong de pandel ham da kombo da chu ye da o de zo suma de zo do sti da de yu ku wa de da de zo jimba de zo do shi ne kurim de tik tu na de ko da de resro. So, in terms of this first representation of body, you have as the central figure the image of Shakyamuni Buddha, primary, the main one is central, and then to the left and right, you can have images, of course, of Lama Tsongkhapa and other lamas. And then further kind of surrounding, you can have the idams, the deities, such as Tara and Manjushri, and yet further out, the Dharma protectors, so radiating out like that. The Kusung to ten jambas, that to you ne ku the digway ina, any ma jaga shune or tang su.
구송 구조 제가 쉬면 시켜라. Yeah. 제가 지에 쉬는 아니요 되게 두고 하다. 가도이네 구송도 된 잠지 대 당부 참여야 되지. 니 쇼다르시. 야 전제 쉬지로 수술래요. 제가 제 쉬면 시켜는 손은 산제 군대 제와서 손은 쉬우지 사는 거라. Now, of course, the first time you see or set up this altar, you clean and you make aspirations, you make prayers, you make offerings. And it is as if you're meeting the enlightened ones, and one can do similar every morning, like seeing them for the first. 하드네 초바 요메지 고바 제와 샴바스니와티 초바 요메지 초바 안아서 초바 요메 봤어야 돼 규요 끊는 요 왔어 인샤와라 규요데 가르스나 초바 아니치 초바 비라게 제디 꾸마 구샹겨서는데 아니 투당 직 사마르 왜서 오르드네와 Yeah. 저 사마르 와르 아니 초바 다시 세이나 되더라 양 제베 제겐라다 제베 겐라다 양 제제로 되는 미시 슈네시나 아니 셰 초방원에들라 야지 셰 롱야데 표고라 Yeah. 아니 꿀롱고 요들라 직진 추제 이티면 뭐 하시고 왔다 마다이나 지 심지신을 편법하시 되어야지 되는 군조치를 넘사기 요서 어디든지 그 꿀롱고 요하면 직진 추제 이티면 뭐 꿀롱이 요하면 아니 고가 제와 샴스데 아니 초바디 닝제와 배 제고 샴다 딘데 샴고 요레스로 Next, laying out offerings, beautifully lay out an arrangement of offerings that were honestly acquired. So, two things here. The offerings should not be deceitfully acquired, meaning they should not be stolen and so forth. And secondly, they shouldn't be given out of bad motive. So the first one, you wouldn't offer things that were deceitfully acquired, or, for example, poison or food that's kind of off. It should be good things that can be consumed, or good things. Secondly, in terms of motivation, the motivation should be solely for the benefit of sentient beings and accumulating merit to that regard, and not sullied or tainted by the worldly concerns. And also, if possible, the offerings should be nicely arranged or beautifully set out. 나 되게 먼저 왼잡해야 들어와. Yeah. 왼잡디 띵띵도 장마야 고치. 아니 드네 가시 띵나는 뼈도다 뼈도 누나 디그레와 고 변스케어 말이 마두네 고 뼈도가 스케어 말이라. 아니 저바디 띵디 동벌라 디가요 말이 추지 띵디 둔자지기나 티차 디나 추지로 근데 마주제다 마마마마제 타마디 미칠로 텔라라거든데 코디가 사서랑서 아저기 강마 저치나데 텔레소로 부스는데 고데도 니 추지 줄로 던던다 도르다 파셔도 코 장마 차고 어디스 체제 안 타마데 파셔 니 주디도 베교교 드마이 바 자데오 마이 같이 보면 바네 버르라 네직 터지지 에는데 쳐바디 두스잖아 닝저 베 제버 고바 제버 다 왼접디 뒤경도 또 표제가 있어 대표단들은 뭐 아니 왼접 슈드장을 배 접접서로 뭐 당고 뉴뉴를 내 망볼 때 뉴뉴로 병원에 다지 산제를 원에 줘 부고 이 뒤시샤 데스코네 네 좋아 네 줘바디 배데 부탁하고 보지 그거 제가 샴사야 당도 왼접을 내려 안데 유나 매도 또그 마음에 티제시제로 모두서 분야에 되고요. Yeah. So beautifully lay out an arrangement of offerings. Quite common is that we offer water bowls, don't we? So we should clean those bowls well. Some people bless them with incense. That's fine. It's also fine if you don't bless with incense. But they should not be left empty. And, as you go, or in the next session, you should clean them to make sure that, or with a nice towel, to make sure there's no dust or dirt on them. And when you lay them out, the bowls should not be crooked. They should be in a nice line. And commensurately, the space between the bowls should be not too far or not too close, about a barley grain between them looking beautiful and so forth, or rice grain.
And then when you offer the water, actually, when you pour it, you offer as if you're offering to Buddha, so really nicely, a little bit at first, then more, and then a little tapering off at the end, like that. So this is what it also means. And then one can also offer flowers, incense, candles, foods, So that's what it means to beautifully lay out an arrangement. 아니 내가 단다 가서 그래. 마초 마 샴디장가라와 야 푸디장발라 원에 마 푸로 왼쪽 마 샴디 원에야 샴고 어디치 신내야 뭐 It's good to remember when you first make the offering bowls, you start from your left, you fill from the left to right, and when you empty them, end of session, you empty from right to left. When you're facing them. Yeah. 아니 되게 신도 된대다 신도 주도 양생에서 변해 와라 되게 수수사 신도 된대 여러 봐 Yeah. 당고 야 군조를 풀어 봐 풀차보다가 람사마 샴나이리 풀차는 예 딕제 샤고게 말에 추두직지질마 샴샤나리 그래 니마직지질마 샴샤나리 가드위나 예샤 샤고에 말 신도를 두서 야 왼접 샴해야 돼 다 그래 풀차질 추두직질마 샴샤나리 그래 가드 마샴 풀차에 저거 풀차는 가드 샴나리 그래 내 가시에게 니마 심내 메주시지 다 두서 다 도와서 캐버지 좀 셰저 줘서 선교들어 먼저 뒤에 칼라사자는 하마데 가드위는 생물하러 와 지구진이야래 저거 풀차는 수수 간도게 저러 지금 다게 제들 람사마 샴샤나리 Digere. 이거 Now, in terms of offering, it is good for us to offer fruit because fruit can be eaten. So we offer it. And then, you don't need to let it stay there for ages. In fact, session finished, you can even take it down after an hour or sometimes a day. Once it's offered, that's it. And the session is done. That's fine because it's been given. And it's the same with the offering bowls. People think they have to stay for a day. That's not necessarily the case. 어디지 다 좋아 이미 그거 저 샴바시 아니 좋아 부야게 틱들이 여러다 올 이 Namo Bhagavate Ane. 어디 등아도 되는데 때문에 단다 간들라지 용원 출연을 겁니다. 단지 뭐셔야지 출연죠. 순화신 저질을 쳐. 예, 오다 틱디 코코르와. Yeah. So there are things that one recites with the offerings. You can say the offering cloud mantra, but also you can recite the offering verse from Ganden Lagyama of the 100 deities, isn't it? I present clouds of offerings, both actual and really managed flowers, waters, and so forth, like that. These are good because they're easy to remember. 저 유미지 그거 저신 봐. 스테네 땡데와라 류탕보 산데 기무동 아니 차장 그sem지 유단 등이 시작. 스타디 땡데와라서 데 삼데기 댄스 단다 저랑서 땡 잡로 데제 토스시도 와들 삼데기 댄스 오라. 땡데와라서 아니 류탕보세 류남나 최된된스데 산제 남만한제 슈다니 긴중 간자데나 진로 체가데나데 저랑서 국자간 대년도 있나요? 강과도 베데데 데모데 강과 수도잖아. 그 기름 체디고 천된도고 여러 와. 근데 지 베데 잠로sem지와 유단 등의 시자서 잠로sem지다 산제 추조마데 된제 아니 잠로단 sem지에 대해 산제 추조 살아 가시시 된제 네스스 답에는 심나는데 초월지 레레체 주도나 다 아니 베다 개조성은 내리면 버지 용거와. Right. So third point, the sitting posture and mental attitude. So on a comfortable seat, straighten your body. Comfortable seat, really it's a samdengi den, isn't it? It is a seat of concentration, so it's slightly raised at the back. And then the body assumes this sevenfold posture of Viryachana. Either full or half lotus is fine if you're on the floor. And if you're on a seat, remember to cross your feet over, isn't it, at the base, because then that sets up a good propensity for generation stage and so forth. And then once the posture is correct, you
go through refuge and the mind generation of altruism. And you do that a few times. And once you do it a few times so that there's like a heartfelt feeling, and you like please the enlightened ones. 르 정보 산시 개와 정보 컨디게 저치 공제디 개와디 기직 정보대 개주무 시오리도 Yeah, from amongst this, we would say having a straight posture is indispensable, important. 다드네 소싱세다 들어와 Yeah. Next one, we visualize the merit field, page 27. 다 눈이난가 자제주규스 눈이난가라 다 소싱세다 단들라 내가 카셰죠와 라만 땡아 고마세요 네 단다디 베마디 벤더 주직 베마 구거나 벤더 주직간을 거야로 야 첨조스 공부스 라마 주베디 소싱 말 람링기도 첨조스 공부라고 근데 Yeah. 예단 윤을 자제주의 삼모다주의자 첨조스 섭섭섭스 공디죠 야 군대 노블로 안데 만원즈 레 당보를 군대 노블로 돼 Yeah. 야보도 하고 지 심시한 망보전에 가셔베디 라로도 된데면 직 거랑 군대 노블로 돼 dun이나가 싱기티 베만이만 대외된데네 뭐어디랑 진지들랑 남바 자와셔제도 임바셔 딜럽에 라마에 저나 산제에 저나 찬신이나 컨트롤셔요 겹슨 군도가 다니 계란이 텐제 소와지직 담나피진데 레 당보라 디야고 소신세다 들어 Yeah. Now, merit field. There are a few methods of visualization here, kind of stacked up on various lotuses, various numbers of lotuses. And then when we study the Lam Rim Chenmo, it is that they're like circular, like a marketplace, where you have the lineage gurus and those of the vast conduct and profound, surrounded by Buddhas and so forth. But then there's the Nobu-like visualization, or the condensation jewel. And this is probably good for us as beginners, because sometimes we try and overdo it, and it's difficult for us to have good visualizations. Here, you are just taking one refuge object of aspect, Shakyamuni Buddha, entity, your root guru, and you think that this is the condensation of all of the beings in the merit field. Kundudi Aksharas. 레 당보 Yeah, for beginners, this is best. 안에 톡트스 거면 직관 직다든지 근데 Yeah, and then there's another one that when they're kind of stacked up. 어디 다 초신라고요 그래서는 안서 람귤레지와 소남사야단 디립장으로 와 일단 신켜와질 때네 네 땐데 떡이 안서 배낭안서 디립장야라 님부도시 디립장으로 와 잘라 아니 잠로 셈지 땐지 또서 cap스도세 땐지 고요로 땐디 군조숨들에대로 어디 대치되네 갸유세다야 만에 소남사사 와 지금 천 표사라고 뭐 참 이지 두개 저 표사들 산제라야 지금 근데 표현이 상가라 아니 소남랍 치무신 소남사회장이야 디딥장로야 다 소남고도 뭐 줄게 이거 인자 아니 김제 된대질 때네 소신세다고 김제 데레스로 What is the reason that we visualize and petition, if you will, the merit field? We beseech it. Because we need to accumulate merit on the one hand and purify misdeeds on the other. And the field is a potent source upon which we do that. So the purification process, of course, if it's together with the four opponent powers, the first of which is the power of alliance, you have that. You're relying on those objects of Buddha-Dhamma Sangha, isn't it? And then in terms of collecting merit, you make offerings, as we mentioned, so great waves of merit are accrued by that. And then by doing that twofold process of purification of non-virtue on the one hand and merit accumulation on the latter, then salam, then you can generate insights on the grounds and paths quickly and more easily. 어디지 근데 사장이 내도 인라든가 민다단 제와스 사장이 내도 왔다 인라든바 인라든지고 내려와 먼저
연라 듄세 데 걸어서는 저 미직을 강라 차장에는 내가 직 채널 랍 전부 제대로 와. 이나시 예니 차체 와라서 거기 되네. 뭐에 봐도 연라 듄 스타디 뒤윤 다시 계절 가르치나이 디 강라다 디용 거와. Okay, so next comes the explanation of accumulation and purification in more detail, which we just touched on. So actually, normally all of the practices that we do include these 7 limbs, 7 branches. 다 연라 듄디 단다가 디나라 디 산조기 연라 듄바디 추탄시도와. 근데 다 직지셰시 겸인 등용한조 연라 듄 제슈디다 산조 타나레 당보 연라 듄는데 당보도 간 차제베 연라 차제와서야디 차세와디 구베디베 되어봐. 니 지난 차세야디 고 딕디마 차거봐. 셀사디 슈베 된 착, 셀스도 착세야디 땅마스로 봐. 네 셀사디 주 먼저 룡아이송 디딕 파차 네 산제 이고송투 그 진럽 주 나로치 착세 이 단단만 고요 착세래. So now, most extensively, these 7 limbs are like the Samantabhadra prayer, the first limb of which is the limb of prostration, and this is the limb of respect. So 2 things happen with prostration. You're purifying on the one hand, and then that allows blessings to enter in on the latter. So body, speech, and mind of the enlightened ones can enter because that clearing away has taken place. 다 차들라 지난디 상주는 진이스다 주의지는 뒤즈시와 미생 다음은 류당 아당 당외 차체로서 류기차 나기차 이기차로 어디 룽아이 때차 지당게 고숨서서 고숨다 찌기 자 구베디즈들와 고숨게 고숨데 가르스는 류가 이숨들 고숨서로 대고네 차체들이 너드지 테레스로와데. Yeah. So with regards to this limb or branch of prostration combining the 3 doors is set out in the single stanza. So there's this kind of stanza of prostration, isn't there? It's condensing everything we've done with the 3 doors, body, speech, and mind. 다들라 아니 주숨데 슈베 산제 탐제라 민네 삼바타원에 고숨 구베 차세스. 다 고숨 수수군에 차데 류이차 나그차 이차. 다 류이차데 산제면네 초주로와 초지 겨군다데 아르제제로 정보적으로 겨군의 신들은 대단히 주나스 탐제 겨다가 같이 어디서 그랬다. 상기 칙 마임바 촉주 do some 초주게 초주는 쇼베로 아니 초주체 아니 류로 수수기 류도서 아니 배두기 탄다 바냐바 바두 로 아니 산제게 두 탄다냐 마쇼 딜래야 아니 류 보내면 차세데 아니 류베 가서래 다 디디장야라 다 딘데지 이기 바두제 차세데 어딘데신 세고래서라. So, here, when prostrations are done, one is not just focusing on one Buddha one time, but rather all of the 3 times Buddhas of the 10 directions. You imagine you're prostrating to them. So taking through it individually, first physical prostrations, you focus on all those Buddhas previously mentioned, 10 directions 3 times with your mind, but you imagine emanating bodies as many as there are fine particles. You emanate them out physically to all those Buddhas. 아니 차 산제 찍을 차세베 손은 비어요나 아니 산제 듀기 탄다냐메 산제라 차세나 손은 바데메 용야 용거로 와서 차세세 유들어. Yes, in terms of object then, what to mention that you accrue waves of blessing by prostrating just to one Buddha, but if you visualized immeasurable Buddhas, uncountable, then your waves of deed, your waves of merit is immeasurable. 얘네 소소 류데 듀 탄다냐 봐 냠샤나 얘한테
라와디다 체데기 퍼머니 그 심지 탐제 Purla. 수수티레 요 수저게 차세게 요 상단아니 건설레 펜도 용으로 Yeah. So not only you imagine your own body is manifesting, prostrating as numerous as there are fine particles, but you also imagine that your parents, the sentient beings surrounding you, are doing likewise. Great benefit. 다데네 단다디 Ye. 이기 차르도 이기 차데 안 뒤지드나 뒤니 산이나 뒤타랍게 띵나 다 이기 뒤단들 봐 뒤타랍이 뒤지기 띵라양 뒤타랍지기 띵드양 뒤그 탄다님이 심지기 탄다님 산제단 전주선바 고월 민내슈 대다가 연대 제스트네 봐 대다가 연대 제스트네 매워체 또 매워체 이 구외체 봐 된대게네 듀 탄다님의 산제 전주선바 대달라 연대 대도기 연대 체네 대달라 또 차기 이기 차들이 이군에 구배되고 지야 미구지야 대다 차 룽아 이송나네 이기 차디 개지주래와 Secondly, mental prostration amongst the three of body, speech, and mind. This one reigns supreme. So on one fine particle on top of each minute particle, Buddhas as innumerable as dust particles reside encircled by bodhisattvas, generate the belief of recollecting the excellent qualities. So one can, visualize mentally the number of Buddhas surrounded by bodhisattvas, but also not just that you visualize them like that, but you remember their good qualities, their attributes. And mental prostrations are superior to physical and verbal. 당아 차디 대당하고 미세장 양인라 자주 자들와 양인라 자주 되는 저군유인들이 대화셔와 탐제다 그때스 다디 같이 오래서나 나하고는 떼어쳐야 되는 봐 가르서나 당저 류 수수 류베 듀 장난냐 뭐 주셔요 Yeah. 안 대달량 고듀 고여다 류리를 고래려요 Yeah. 안 고래를 째박도 뭐여요 대다기야 아니 떼어버지기요 디시기요 Right. So now verbal prostration is set forth praising each of the Buddhas. So as you have emanated innumerable bodies that you visualized with the physical prostration, each of those bodies has a head, each of those head has a tongue, and with that tongue, you again, innumerable tongues that sing inexhaustible praises of the objects of excellent qualities of the enlightened ones. 아니 나 떼버도 양년불래니라 개년보시 셰당나시 And the praises are like sweet melodies, like a really nice song, isn't it? 아니 다디 조양기 규조의 가르스나 제제로와 먼저 류기 젤라티네 용거로와 갸조세야 돼 망고트레 망고와 갸조 베제나라 갸조세야로 베자운데 근데 망고기 되는 지고 여래서 Yeah. So melodies are the praises, isn't it? The songs you're singing, and the limbs, and their limbs. That is the causes, meaning the tongues. The tongue is the limb. And ocean refers to vast, a lot of praises. 어디네 나 쳐봐 나 연라 니버디 쳐베인라래와 Right. Now we come to the second limb of offerings. 저런도 지네 디 베제 지메다거든 반저기 연라 dim버디마 틸레 여기 mikdagi 치기나 니야외래와 Yeah. So later when you go through the text, it is good if you have next to it the seven branch prayer of Samandabhaja. You can go through together. 딜라 쳐봐딜라 라나 유베 쳐봐다 라나 메베 쳐봐서 라나 유베스야디 당외스페 직체로 제규요로 응외스 샴바데 메도다 로아 메도다 신예다 육바다 티조다 도부에다 마메다 조정아조 응외스 체로 자요로와 Yeah. 딜라 라나 유바 쳐봐시 라나 메베 쳐 이그 두션교조로 Yeah. 심그 띵네 바 두션교 지게베자베도는 쳐 두션교 어더줄라야다 라나 메베 쳐봐스네 어디 쉐기오레스 The two divisions of offering, then, surpassable offerings and unsurpassable offerings. The first set, surpassable, those things that we offer directly that are substantial. For example, flowers, lights, waters, various other things we offer
physically. But then the unsurpassable are the ones that we offer mentally. And these can also include roots of virtue. 메도 담바 시에서게 지제니세 메도 담바네 하다 미 메도 메데 춘와레시 메도 시마세 시에서니 메도 나조 베베 유바데스로다 메도 다면데 야 디지 닝조 수신 유데서래 와 Yeah. 이니가라 좀 탐제데 니 신이니 르모로와 다 르모 띵샤 동야다 두부 줘야다 나 동야다 카셰 먼저 초다 인데 비드 아니 나다 인데 동디 짜싱나 시기도 Yeah. adi le duja sagore inde chene jiran soro te soba gongure na tanda inde jone chowa bi sam chowa purwa dadu zube chowa ya jindel sam susu amjo sembo yobe gyuze inde kashe nga dungma jo ramu dungma jo inde chena ye le duja sagro wa chezan chezan duzu ne ji ramu doya duzu be jingmang bo ge ya woyon ya ba ge nyimbo yon ya ge ya woyon ya 어딘 데게다 레사 사고요. 쳐봐도 담비 세네 그냥 뭐. 그간 쳐봐도 zor라야니 당대신으로 와. 아니 메도 독부에도 자. 이거 나사프야. 구다 나사프야. 티조. 아니 어딘 데게다 지 체마 그 치에세 도zo. 나 간다. 수수게 쳐봐 가져야 그도 그게나 근데 이 소놈 사제 소놈 신이되요나 아니 먼저 어 추치야다 된대라야 지 롱저가 마phong 용거로 먼저 롱저에 메나 벤저메나 아니 추치야 그거 메도 벤저서 도로 소놈메나 벤저 용거 벤저메나 추치야면도 팅상 가지고 이제 개월 올랍친지 밀레 펜더로 주스는 GS 게임이다로 제가 근데 추어프야 돼 내가 전부 지워지래 오늘은 So then, also offering, kind of like when we do pujas and we play drums and so forth, sometimes you might not like the sound, but don't create non-virtue of thinking that you don't like the sound, because the music is an offering, and in the future that creates the cause to have good speech, remembering that offerings are a countermeasure to miserliness. So one is offering various flowers, the best of flowers, all the best ones you can find, but also divine ones, meaning that you visualize them and that they can be garlands or mixed. Both are flowers and symbols, as was just mentioned, the musics we offer during pujas and so forth. And then flowers, incense, clothes, sometimes garments, the finest clothes, and then smells and perfumes. Now, the reason we make offerings is to accumulate merit, and we need merit so that we won't be poor, because if we're poor, we'll have to go out and work, and then we won't be inclined or have so much time to do Dharma. So we make offerings to create merit so that we can practice Dharma. Really, these days people are so busy, isn't it? But the whole purpose of Dharma is to help others. So if you don't have merit, you can't help others. So therefore make offerings. 다 쳐봐대 당그 생각만에 팀만 몰라 되는 가지를 쳐봤어야 돼 체주 시창으로 와다 당당한서 초부해야 될 때 영어도 초부해야 될 근데 제스표는 초부해야 말아 쳐봤어야 돼서 아니 수수게 소남사베 뭐스 지 메도다도 보여줘 소남이 되우러 알아 소남에는 메도도 보여줘 민도가 제가 수수 소남사베 개와 어디 공래야지 교회 신이 된 주기 아니 교회 신이 래 대화치야 차체야 아니 지 내가 시도체야 다 된데 개와 시사야로 그래서 개와 사신료도 얘기 당보 규칙을 당보 규칙 내고 당보 규칙 규디 그래서 개와 사신료도 체
어디 덴바동 덴바드베 동아스로 초 피제 유 초베 뭐 참마 덴동인바 직된데인바 덴바투와 마인바 덴바투베 동아 어디노 남바지어라 남바데니 초바 남바나 저버라 뭐였으면도 두고 마음에 드셔세요 요나시 다 얘기 뚜네 근데 배 독단 견제한다 라서부터 로이 심나는 봐 총재를 봐 두제로 남바 나서버치 남바듯이 아 시바디 칠레 가래스나 아니 당기 서싱세 답샤로에 대줄이야 쇼바데 표현도 대다게 두줄라 상매게 대화기는 와 칠레디 상원매에 대화기야 초 푸세기 유디게 줄라 상매게 대화데 공디 패도야 어데 텐데지 캐주 시사나 아니 초바데 부이다고 지차고 요레스로 Now, I've said this a few times, but our understanding of offerings should have like 4 factors. It's not really the fact that one is offering flowers and incense, because they're more like the result, but it's more like we're offering merit and the roots of merit that we have from correct reliance on the Guru, faith, practicing the advice, the results. So then let's divide these qualities of offering into 4. First, there's like the cause of the offerings, which are really virtues, isn't it? Because really one is offering virtues. Then, secondly, there's the entity or the nature of the offering. The nature of the offering is that it lacks intrinsic nature, or you could say it's a dependent arising, it's not truly existent, meaning that there's an interdependence between the the person offering the action and the recipient. Thirdly, the aspect. Aspect has so many things, meaning that the aspects of the offerings are the varieties. So that could be direct things or indirect things. Direct, we've mentioned, and then indirect, those mentally emanated ones. So many we can visualize. And the 4th quality of offerings is the function. We already mentioned the merit field as the recipients of the offerings. Here, when you make offerings, they function to give rise to indescribable or inexpressible bliss in the minds of the enlightened ones, and that bliss increases. So cause, entity, aspect, function. 딜레드 아니 신도 디바샤웨나 디 다다도 거라시나 스마 카르스나 다 초와푸드 dunjela 상매게 대화편에 메시지 투데라 Yeah. 데웨스 두지디 아니 마스스 콜라 파연데 아니 스스 르가 이승 디루트 상와 데고 싶어 다소 되기나 어두스토단이 인조여레스라 Next comes the limb of confession, which is actually kind of good sequence and perfect if you think about it, because having made offerings to the enlightened ones, then one can purify non-virtues, because independence of the enlightened beings experiencing this bliss, which is insatiable and increasing, independence upon that, from the merit field, from the enlightened beings, light rays of nectar come down and purify your body, speech, and mind. Hence, confession limb. Next. 나 되자시 디바샤웨디 되자시 시제지 되자시 나 디모오니 류당아디 디바다 그다음에 다시 수수샤 먼저 디바데 가는 되자시 나 디모고 온게 아니 류당아다 이 숨네 아니 사고요레스 아니 류지 디바사시데 류지코네 샤고시야 나지 디데 나 예지코네 이 그래서 먼저 예 단다 차세송아 류지 차디 류디리 타야 나가 차디 나디리 차나 이지 차디 이디리 차나 최선 차세야디 류마 예수미 디리 자냐라 처부터 교가래로 Now, the confession of bad actions is set forth in the one stanza where it says desire, because, primarily our non-virtues, our misdeeds are done out of the 3 disturbing thought obscurations, isn't it?
desire, aversion, and then benighted ignorance. And how they're done through the three doors of body, speech, and mind. So just as we said with the prostration limb, you know, misdeeds of body are purified physically with physical prostrations, and misdeeds of speech with verbal praise, and then mental misdeeds are purified mentally. So that accords with the prostration confession. 다 디마샤야 될라 아니 먼저 님부터 시디 차야 디 계주모 쉬어지래로 Yeah. So with that confession limb, or with the practice of confession and downfall, it's good to have the four opponent power. 님부터 시 가려서는 땡지도 순지메도 님부군도 주메도 니올라도메도 예네 님부터 시디 데려와로 So we have the power of reliance, regret. What is it? Resolve, isn't it? And then finally, remedy. 다 땡지도 없어야지 잠도 심지 땡지도 없어 당은 디고는 잠도 제라 다 잠도 심지 지야라 지난 잠도 망보지요 심지 초가들 망고요 다 산제 주소데 야고 쉬어지로 산제 주도 소지 추천을 전주가도 다니 계속 다 지도지어다 이제 돌아빈지 산제 도 쉬었어 산제 주도 소지 추천을 전주가도 다니 계속 치스도 잠도 쉬고 산제 겹된 거 산제 최단스데 겹을 최 소지 추천을 하시디 빈두군주 겹도 된다 산제 주도 소지 전주가도 다니 계속 치스데 티징 잠도 쉬고 최대적으로 심지 단계 지도 산제 이고만 맡아봐도 이렇게 지나게 산제 겹된 거 최대 겹는 인도군주 겹도 따로 지시 코마도 받아네 권ገብ도 본인 제로시 최대적으로 심지 단계 대 티징이 겹도 시요 레스로 Now, this first power of the four opponent powers of reliance, we do refuge and mind generation of altruism. So this comes in a lot of sadhanas, doesn't it? In a lot of practices, and we're all familiar with refuge. I go for refuge and Tinam enlightened to the Buddha, Dharma, and Sangha. So we take safe direction, and Buddha as the teacher, Dharma the actual protection or jewel, and then the Sangha communities or Sangha helper. And then secondly, by practicing giving and other perfections, then this brings in the mind generation with the great vehicle, that until that state of Buddhahood is attained and cyclic existence emptied, please protect and take care. That's Mahayana mind generation. 다 지소지와 이제 돌아빈지 산지 도 쇼스 디 심지로와 다 진소스 지마다야 속되는 아니 잠르지야 디고샤 초부야 라서보다 그래서 개와 체스디 인지민지야 그래서 만에 타야던 데게 말 밀레 펜도치야 초벌 펜도치야 도주 상마 아니 선남사야 개와 년야로와 지소지 So by practicing giving and other perfections, here this alludes to the six paramitas, doesn't it? But, practicing giving virtues doesn't just mean saying Om Mani Padme Hum. This can also be the fact that you've helped others, you've listened to them, you've helped them out at the Dharma Center, all of that. 다게서 다들 구기션 보라 다게서 다데 네 타녀데베다 덴버드베다 뭐 칸라 때메기 다지메디 때네 중대 유로바 가리나베 지금 말아들어 다데 땐데로 너 방금 오늘신 타녀데다 파말라 되네 끼어라 다 소야지도 심지어 뭐 오질라 쳐보다 남실라 된고도 출라 된고도 졸라 된고도 칼라 된고도 뭐 오질라 되는 것도 쳐보다 되게 네 나되게 소로 아니 지마다서 가서 다지서죠 대다지 있어야 되겠네 지 소나미서다 이신초 대다 탐제 아니 돌아빈지 산제 도와쇼 도와도 심지 던질라 페베지 산제 고마운 토베
산지 공부 유도 타고 대토에 줄어도 유지 수되니 샘게 와스타들에 Yeah, so mind generation, you know, by practicing giving and other perfections, may I become a Buddha. You know, this notion of I here, one should understand, we're not talking about an I that's independent, but is interdependent, you know, not truly existent, but is a conventional I that is a product, a nominal I, that is the product of the parents and is dependent on other sentient beings. So when you say I, you have to connect that interdependence. We're also dependent that we survive, independence on weather, food, eat, all of these other things. So we have to have that understanding. And it is such an I that is designated in the above manner that is going to accumulate the two accumulations of merit and wisdom. And one is doing that for sentient beings to bring them to the state of Buddhahood. 다지도 좀 돌아보죠. Just some of the motions. 어디 잠들으니 되니 덥셔와 되네다 너무 순진배 덥스 덥니와데 순진배 덥스 순진스리 너다 고베나로 도로오지네 베 남산 동야 되어야 되나 신수수기 디와미게와 야 되자시단 디모 온게 디와미게와 무슈 체로 어디다 담제 네베 도쿠네 순시와니 좋아하고 배 닝네 좋아하고 소소샤 저거다 저러면지 닝네 좋아하고 다 되네가라 아니 베데 나르스스요게 랭이시진지도 텐이 밀레 치마다 그거를 미지쇼고로 주는 야고요래 전집에 또 스타디 톱디 숙청부지고요래 와 The second power, component power, is regret or remorse. It's very powerful, as if one had ingested poison, that type of attitude to one's non-virtue, that one has acted negatively to other living beings. And as says here, Lama Tsongkhapa, you lay bare these individually. It's a very strong power, and one should recall those non-virtues, if possible, so that tears come to the eyes. That kind of fierce regret. 다순바 냠보군데 주베 또 냠보 다 디보다야라 저 이게사야 chanjuk semgoya 동니 고미야 아니 되게 사제 칸도 진식부야 다디 동샤를 하디 고네 아니 베 차세야 다도서 다 디보다 제녀보레 초트교 다디 개와 참제래 다로 만네 탕야래 고라자야래 밀라 편자지야래 그래서 그뒤 칸도게 저지야래 다리는 개와 탐제 아니 녀보라도 녀보 되는데 가르치는 미든저 좀 받으라 개와사 소남사인데 니 띠디도 마사도 거라 어디 님보임비 줌젠테래다 근데 한가시에 디 님보도 고토구면 와 님보 인지민지 디고샤라 인지민지 여사데 거서 인지민지 지 차체도 거다 두zu 무슨 소거라 개와지야 탐제에 니 디고샤야 님보를 두고 요래서 아니 다 믹스에 랍치어데 두zu 얘기야 타야다 아니 지 돈이 고미야다 chanjusen 고미야다 두zu 다 누가 전부 또 전부 쇼저와 어디 님부군도 지가 또 없애드레스로 숨바디 The remedy now, the third one, things such as the recitation of the 100 syllable mantra of Vadasattva, you know, reflecting on emptiness, reading sutras, doing these other practices, doing the downfall confession sutras to the 35 Buddhas. All of these were reciting sadhanas or Mani Padme Hum. All of these are virtuous, and all of these are an antidote to non-virtue. But it would be mistaken to think that these alone are countermeasures or antidotes, because in reality, any merit we accrue acts as a countermeasure to non-virtue, not just. Some people think, oh, purification's only Vajrasattva, only prostrations. Not quite correct, although they are good and excellent. Any virtue you do
any accumulation of merit acts as an antidote or countermeasure to non-virtue. It's good to bear in mind. ane dine da chinje misin yebe tomsin niwa ladu be tom ta wa chinje misin yebe tomsin chi Yeah. oda de ane Mashia badu machigiyensi. oda Yeah, and then the resolve, of course, not to recommit the infraction at cost of life and so forth. de luwa da de diwa shewe la ni deja shi so sije chik ti se yu tu sum la dene sa shi lu la so we ne lunga sun diwa che ranshin ni ne da gi chiwa dang sa wa da diwa so so chiwa dang Yeah. 아니 수수응외 시와 소야 미신라 제주고 소 제주에다 자리 자주에다 마 자주에다 어디도 들어와 신이지 아니 신기 제와라 아니 디버진이라 신기 제와라 제수 이런치야로 어디제나 아니 수술에 디버디 용고여로 근데다 담제 지르 디버니 지시와 시세 대다가 예믹 되네 예믹이 가려서나 아니 다 진짜 동행료야 그냥 유선사 예믹 되러 되네 ngāma chue sa, ane chuba jaya de, chima dambe simji nying thakwa ne sha na, ane ngar che pewa che jing, chima nam cho che do osida, dende chi na, ngar che wa zo, peka che do ya peya, digbo mangwa jik pe yung goro, dende, ane, chinje mi jing yo, cho che do ya, dende yung yo, re sta de, dende sun do de. So then this confession limb was gone through as it is in text, said text. The confession of bad actions is set forth in the stanza, actions done out of desire, and then depending on the cause, the three disturbing thought obscurations, the three poisons, by means of the three bases, body, speech, and mind, the natures that I have done them. You've actually created that infraction, or you made others do it, or you rejoice in those done by others. And all of that is condensed under the line, whatever I've done for those three. So once you recall those faults, you regret the ones you've previously done and confess with the mind of not again committing them in the future. And you stop the increase of deeds done earlier and stop them increasing in the future as well. 야, 다디 니 디바샤고 녀부터 시디메 카돌라 수수리. 아니 랭이 마친 조디 베야네 양디 튕고야디 튕제 아니 심딩나 초바지야체. 다디 메베 카돌 카디네 디 사무제냐 단디 요요 말아. 대단데나 아니 심디마 동해나는 짠짠 팀지지 개와치야 로도메 차로도. 안디 대자마세 다 이제 제네로와 녀부터 시된 사나 다 손스. 방마 차손스와 다과치 이제 제원. 이제스니 개점으로 이제면은 텐좀만 돼. 텐좀되나 아니 심범하게 왔어요 거야. 어디 내가 정보를 했어. Now, a word about this limb with the four opponent powers. Of course, best of your ability, you recall the non-virtues you've done this life. You can recall them again and again. But, if you can't recall, it's not good to continually bring it up and stay in that mindset. Because if you do that, you'll lose your courage and you'll be deflated. Meaning that you should have a strong conviction that once you've done the confession, it's gone, it's liberated. Because if you stay in this kind of doubting mind, that's going to reduce the effectivity. 다 드린 주시 망고도스타데 조베 추루 나네 마치 페제로 시도송아 아니 디나네다 뒤용하는 냠네 나라 중국에다 도저 단다 마양생한테 베자다기 아닌기 제야 오지 신스나나 Yeah. 안젤라 참된데데 아니 인지미지 안줄라 게지티가 용 말이야 수수 대단다다 데라고도 알아 데마잠바체 네야 참지데요 야 지금 파게지티 네데 티저라로 제마제 데 갈래도 와체자 다 람림다 두즈 잠베 고든데 튠데다 참데다 삼마단다 현대 파진의 컴보 계좌단지네 추워 표단지네 라고도 알아 디제디 심바체로 추워지 표수스 냐마냐마네 왠자 표야 된대 표시하나 아니 디 kumshi chana ya we 당보다 와 데스 요 다지 nhập 들어 요 녀마 당보다 왠자 표야 라 데스 갈래 요
이제 다지 컨트롤 지나한테 다 등산도 뭐를 투지 다 등산 님만 진이라고 이제 이들 원자로 부야 상상 하도 기분면 줘라고 지금 하대서 쇼직 체외서 Yeah, 그러니까 이제 거에 아니 거에 이제 내가라고 이제 네네 이제 Chiclad. 그저를 직 가서 직 지야 맞은데 왜서 Yeah, 다 something. 뒤는다 레마선 상상이요 Yeah, kumshi chana dinde ya do sra yeah. So now, today we've been through a fair bit. We've looked at these 6 preparations, isn't it? And it's good if you know them, so that you can recall, what is to be done when you meditate? What is to be done post-meditation between sessions? You can do that. And because you will know it and have studied it in the Lam Rim, you don't always have to go and ask someone, because it's pretty clearly laid out, isn't it, about how to arrange the altar, how to clean the room, how to do the offerings. And it is very good if, in terms of making offerings and doing these preparations, it's a habit for you. For me, I found it you had to put a bit of effort in at first. I wouldn't say I was lazy, but it took quite a bit of energy to do it. But then once you're used to it, then you just do it. And so that if you miss it, then during the day you're doing other tasks and you think, oh, something's not right. You know what I mean? Something's missing. I missed something. But this is good. 어디 딱 손음새 그거라 그런 소리야 What's being said is that we have this opportunity to create so much merit. 어디지 다지네 니 너도 차 세단도 다차 데데 세나야 왜요라 이 말에 차 용달래 좀 부타고지 그숨주 정한 이슈 숨중압주 네차 세tum나 니 야고요라 Yeah, we also mentioned the limb of prostration and quality. We want to do good prostrations, 3 a day, 15, 30, 50. It's good to do that. 어디네 아니 초보회라 초보회지 다디 고셔회라 저다 인라 듄디 더 사장이 내디와스리 베 다녀가 첨부래 드링은도 숨도로 인라 듄나네 차세와 초 디고셔회 인라시 인라 숨 도심브레스로 Yeah. Now, we also looked at the limb of offerings and the limb of confession of non-virtue. So from amongst the 7 limbs, and those 7 limbs, remembering that they contain all the things we need for the purification, twofold purification and merit accumulation. So we've looked at the first 3, prostrations, offerings, and confession of downfall, non-virtue. Oh yeah, that 좋아요. Any queries? Okay. 아니 fine. 된다. 제만서 추수 주고를 챘나 되게 되려. Next week, shall we have class at 6? It would be good, no? 6 o'clock. 되게 되려. Are you okay, Dylan? 근데 그거 온라인 Online, is 6 okay for you? 되나 네 추수 주고서 추수 넘어대 치부 차로 오더라. Yeah, 7's are kind of late. 아. But Murray, you might get the traffic. Do it at home, okay. Tonight it took an hour. Oh, Oh, really? Lost cars there on the car. Oh, it should take 1 hour. was it chicken? Oh, you're making lost merits. They teach you patience, and you have more merits. Patience on the road. It's good. You can say thank you. Oh yeah, that is sharp. Okay. Page 31, mandala. Sa shi puke chushin tuk tram rija bling shi Yende gemba de sange shindu mikle wargi joko nanda shinra jupara visho
Jetsun lame kutse raktenji namka trile chudu jewa tang lo sang tenpe drome sasungi drome munsil taktu ne gyuchi idam guru ratna mandala kaniriyakaya. Page 33, Prayers of Dedication. Due to the merit of these virtuous actions, may I quickly attain the state of Guru Buddha and lead all living beings without exception into that enlightened state. May the supreme jewel bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Whatever slight positive potential I may have created, by paying homage, offering, acknowledging my faults, rejoicing and requesting that the Buddha stay and teach, I now dedicate all this for full awakening. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious ones thus gone of the 3 times, so that I might perform the noble bodhisattva's deeds. May the king of Dharma, Tsongkhapa's way of Dharma practice flourish. May the omens of obstacles be pacified and all the conducive circumstances be complete. The wish-granting, wish-fulfilling jewel, source of every single benefit and happiness in this world, to the incomparably kind Tenzin Gyatso I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. Savior of the snowland teachings and transmigratory beings, who makes extremely clear the path that is unification of emptiness and compassion, to the lotus holder Tenzin Gyatso I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. You who uphold the subjuer's moral way, who serve as the bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and spreading Manjunath's victorious doctrine, who masterfully accomplish magnificent prayers honoring the 3 jewels, Savior of myself and others, your disciple, please swiftly return. By relying on the 2 accumulations of myself and others in the 3 times, may the teachings of the conqueror Losang Drakpa blaze for a long time. And on a separate sheet, prayer for swift return of Lama Zopa Rinpoche, fearless teacher, an assembly of the children of the victorious ones, Shravakas and Pratyeka Buddhas, victorious Losang, father and sons, along with the lineage masters. All the objects of refuge of infinite lands, please bestow the virtue and goodness of accomplishing this prayer here and now. Holding and spreading the Muni's precious and complete teachings through explanation and practice, you wore the armor of patience that is never discouraged. Incomparable Venerable Guru, to you I make request. While striving single-pointedly for the sake of the victorious one's teachings, the sole gateway through which all benefit and happiness emerge, and for mother living beings, you suddenly departed to peace. What a great loss. Nevertheless, through the undeceiving truth of the blessings of the ocean of the 3 jewels, and the great waves of bodhicitta of the children of the victorious ones, may the smile of reincarnation swiftly beam in glory for fortunate disciples. Thank you. Good night.